ਪੌਣਿਦ ਪਾਰ ਪਰੋਂ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪ ਦੇ, ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ, ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਉ ਡਰਤ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਕੈਸਿਉ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ। ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ ਸੇਵਿਆ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ। ਰਹਾਉ ਆਨ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਐ, ਅੰਤ ਛਡਾਏ ਸੋਏ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਕਾਮਣੀ, ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਏ। ਦਿਆਲ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤਰਾਂ, ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ। ਰਹਾਉ ਸਰਬੰ ਸਾਚਾ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ। ਤਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਤੁਧ ਬਾਜ ਪਿਆਰੇ ਕੇ ਵਰਹਾਂ, ਸਾ ਵਡਿਆਈ ਦੇ। ਜਿਤ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਲਾਗ ਰਹਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ। ਜਿਸ ਆਗੇ ਪਿਆਰੇ ਜਾਏ ਕਹਾਂ। ਰਹਾਉ ਸੇਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ, ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਂਚੋ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੁਖ ਚੁਖ ਹੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟੋਂ, ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੁਖ ਚੁਖ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਭਉ ਜਲ ਸੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਉ ਜਲ ਤਰਨ ਕਹਿ, ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕਹਿ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਪਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਚਰਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਪੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਉ ਡਰਤ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਫੋਲਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ ਸੇਵਿਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਕਾਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਹਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੂਰ ਹੋਣ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ, ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਲਓ, ਭਾਵ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਲੋਕ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib, composition of Tandar Guru Nanak Dev Ji Maharaj, who was the founder of the Khalsa Panth. Guru Nanak Dev Ji Maharaj has given us the wisdom in today's Hukamnama, whereby Guru Nanak Dev Ji Maharaj is sharing his experience, his feelings with us, based on the truth of this creation, ultimate truth. Everyone in this world is scared of one thing or the other. So there is a fear. That fear can be anything. Worldly fear, which Guru Maharaj describes that there is a fear of breaking relationships, not getting enough support from the family members or friends or colleagues. ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਨੇ ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਨਾ ਸਾਖ ਵੀ ਭੱਜ ਖਲੇ. Sakh means relatives. Even the relatives can run away when you are in trouble. In fact, nowadays people are so selfish. People abandon their own brothers and sisters, own parents, own children for the sake of their own comfort. And that is the reason this world is called ocean of fear. And Guru Nanak Dev Ji Maharaj is giving us the wisdom how we can swim across this treacherous ocean where there is tsunami waves all around us. Then people are scared of finance, illnesses, and that is all described in the Gurbani. ਜਾਂ ਕੋ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੇਹੀ ਵਿਆਪੈ ਰੋਗ. People are worried because of their health issues, that they may die or they may suffer. People can't sleep in the night time because of the pain they are going through. Then Guru Maharaj describes that people are worried about the finance as well. There's not enough money, or people have too much money, and that people are worried about losing that money. And there are a lot of people who have become bankrupt overnight because they invested their money in wrong companies, wrong places. These are worldly fears. So these fears stay as long as we are breathing, we are alive and kicking. But once anyone dies, there is uncertainty what is going to happen.
For example, people are scared of going to hell, having their next life absolutely full of misery. And there are a lot of people who are working hard to follow a religious path so that their next life can be also absolutely arranged, whereby they can live in comfort and peace. They call that environment as heaven. So lot of people are religious because they want to secure their seat in heaven. Guru Tegh Bahadur Maharaj describes that even all the Gurbani in Guru Granth Sahib Ji Maharaj describes that make this moment in your life heaven by submitting to your creator, and creator is with you. This is the good news. So in very first two lines, Guru Maharaj has described that essence of the Hukamnama. जियो डरत है अपना कैसों करी पुकार. Geo means soul or mind. My soul is so apprehensive that in this life I don't know what lies ahead. Maybe tomorrow my family members abandon me. My friends abandon me. Maybe I will lose my job. So there are so many fears. But Guru Nanak Dev Ji Maharaj is talking about the fear of not obeying God, hence carrying on with the suffering of death and birth cycle. So my soul is absolutely terrified. जियो डरत है अपना कैसों करी पुकार. So then Guru Nanak Dev Ji Maharaj raises a question: whom should I go and ask for help? Pukar means to scream loudly, to cry, I need help. Who can please help me? And here's the solution. It's a good news that God, who has created you, who has created the universe, is within you. Sada ang sange apangang vibhute, dukh visaran sevya, sada sada datar. Now this is the magic. You know, people feel pain, but God is God of mercy and miracle. God can make anyone forget what the suffering is like. So dukh means suffering, visaran means to forget. With God's grace, the fear is wiped out of the mind. The sufferings are wiped out of your mind. You would not know what the suffering was like. So dukh visaran sevya. So this is the solution, that ever since I committed myself to serve God, Sada Sada Datar, who is ever and ever present with me and is a giver, is the ultimate giver. I don't have to rely upon human beings because everyone is being nourished by God. So rather than submitting myself to human beings, I submit to God. So there is a direct connection with God. Guru Granth Sahib's Bani promotes this personal relationship with God, with Creator. We have to build personal relationship with God, like we make friends, we try to impress our relatives and so on. We try to impress our manager at work so we can get promotion. Similarly, God is the director of this whole universe.
Guru Granth Sahib's Bani, our Satguru, encourages us and gives us clear advice that submit to God, serve God, you can't go wrong. जाकी सेवा नवनिध पावै तास्यो मूड़ा मन नहीं लावै जो ठाकुर सत सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे Andin Sahib Seviya. Andin. Din means day. An means night. Andin means day and night. I serve my Lord. Andin Sahib Seviya. Ant Chadai Soy. So in the end, finally, God can only help us to release ourselves and liberate ourselves from the terrible, treacherous world, the temptations of this world, the passions which are eating away from inside. And Guru Maharaj describes the passion of ego, lust, anger, greed, and attachments. They are like poison. They poison your mind, and once mind gets poisoned, the body gets poisoned. Watching the news yesterday, there are a lot of people on antidepressant tablets made by Pfizer and other companies. And people are so depressed in their life. They are on these tablets lifelong, and some people try to come off those tablets and they have more issues, more problems. So they were advising on the news that if you are taking antidepressants, then do not give up all of a sudden. Seek advice. You have to come off them gradually. But Guru Nanak Dev Ji Maharaj is blessing us today that if you submit to serve God, thank God for what God has given you. They are simple things. Thank God for your hand. Thank God for your hair. Thank God for your power of speech, sense of hearing, sense of sight. They are very precious gifts. So thank God for everything, and God will bless you more. And always pray, God, I do not need anything materialistic. I just want to serve you. Give me that passion and strength to serve you. And God will make you flourish. जिसकी बस्त तिस आगे रखै प्रभ की आज्ञा मानै मत उसते चो गुण करे निहाल. Nanak Sahib Sada Dayal. God is so Dayal, so merciful, brings prosperity fourfold. Nihal means the prosperity, where you flourish all the time. Chaddi Kala. So that is the beautiful advice, beautiful teaching from Guru Nanak Dev Ji Maharaj. Once we are blessed by God, then Guru Maharaj reveals your life will never be boring. You will never feel loneliness because God will show you new experiences every moment. Sahib mera neet nawa sada sada datar. Neet means all the time, every moment. Nawa means fresh. So God is fresh and changing every moment, and you will experience that beauty of God's creativity, God's intelligence. God's presence brings so much joy from within. And that is why Guru Maharaj has repeatedly told us, Sab kich karma. Kar means mind. Everything is in your mind, within your body. Sab kich karma. Bahar nahi. Bahar tola so param pulahi.
Those who seek pleasures and joy outside in the materialistic world, they are in doubt. They end up regretting. The relationship we need to build is with the Almighty God, the Creator who lives within us. सुन सुन मेरी कामनी पार उतारा होए. Kamini means the soul bride. So Guru Nanak Dev Ji Maharaj is saying, my soul bride is so much at peace by listening to the glorious praises of Almighty God and doesn't fear anymore. My soul has swum across this treacherous worldly ocean of temptations, the evil passions. दयाल तेरा नाम तरा सत कुर्बाने जाऊं. God, I'm sacrificing my wealth, my mind and body to you. I'm sacrificed to you so that I can be blessed with the passion, with the wisdom and the Gyan, the Brahma Gyan to serve you. That is my ultimate objective of this life. And all these blessings are contained within the word Naam. The name of God is God's wisdom with power, God's authority. Like Guru Nanak Dev Ji Maharaj has revealed, एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जियो. Through that power and authority, the whole universe is being sustained. नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड. It's so beautiful. So when we ask for the blessing of name from God, we are asking for union with God. And that union is possible when God blesses us with the Brahma Gyan, his own, the realization of his own presence. And within the Naam comes the wisdom and authority, the peace, the Santokh, the virtue of compassion and love, virtue of contentment. So all these virtues become part of us, which are divine virtues one must possess to unite with God. Daya, Taram, Sat, Santokh, Gyan. These are the 5 virtues which can be blessed by God only, no one else. Rahav, Sarvang Sacha Ek hai, Duja nahi koe. There is only one true Lord who stays in the creation forever. God is true in space and time. Sacha means true, and true in terms of time and space. So God is in every place in the universe, and God is present at all times. So Sarvang Sacha Ek hai. You are the truest one, Almighty God, and you are the owner of everything. You know, we buy a house or piece of land or car, we think this is my house. But in fact, Guru Nanak Dev Ji Maharaj is encouraging us to think that this land is owned by God. We are just renting. We have just borrowed that land. There are a lot of people who used to live in mansions. Now they have left this world, and this belongs to Almighty God. When God decides to end the creation, everything will be owned by God. In fact, everything is being owned by God, but there will be no one to make claim, this is my land, this is my house. There will be no one.
when God decides to end the creation. So God is the true owner of this creation. There is no one else. ताकि सेवा सो करे जाको नदर करे. Only those can serve God whom God blesses with kindness, which means we have to beg for the service of Almighty God. तुद बाज प्यारे के व्रहा सावड़ियाई दे, जित नाम तेरे लाग रहा दूजा नाही कोई, जिस आगे प्यारे जाए कहाँ. Now this is the height of personal relationship. Guru Nanak Dev Ji Maharaj reveals that I cannot live without God, because it's so nice when I live in presence of God, and I always want to remain immersed in God's love. There's no one else who can support me and nourish me like God. You are unique. You are a miracle. You are fascinating, God. Rahav. Sevi sahib apna avar na jancho koi. Jancho means to beg. I only serve you, God. I do not beg from anyone else. Nanak ta ka das hai, bind bind chuk chuk hoye. Das means slave. Almighty God, I just want to remain as your slave. And to remain your slave, I sacrifice myself every moment. I don't want to leave you even for a moment. Every little limb of my body should serve you. This is my prayer. Sahib tere naam vittahu, bind bind chuk chuk hoye. For the sake of your name, your union, your darshan, I sacrifice everything. In Gurbani, Guru Maharaj describes that every limb of my body serves you. Pav suhave jo tir julde. Those feet are blessed, which are used to serve God. They walk on the righteous path of God. Sis suhava charni. That head is so blessed and precious that bows down on the lotus feet of Almighty God. Then Guru Maharaj goes on to say, those hands are blessed, which go out to serve God and God's creation. Those eyes are blessed, which can see God everywhere. That tongue is blessed, that chants the praises of God. The ears are blessed, those hear God's amazing, glorious praises. Sa rasana tan tan hai. ਉਹ ਧਨ ਹੈ ਰਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹੈ, ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ. So ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, amazing wisdom. Now we're going to switch over to Punjabi translation. Please stay tuned. So ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਨੇ. ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭਉ ਹੈ. ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ਼, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ. ਜਿਉ ਡਰਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ. ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਰ ਹੈ, ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਇਆ. ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਾਂ
ਤੇ ਮੈਂ ਮਦਦ ਲਵਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਣੇ ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਸਾਖ ਵੀ ਭੱਜ ਖਲੇ। ਡਰ ਇਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਏ, ਧੋਖਾ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ, ਰਹਿਤ ਚਹੂ ਦਿਸ ਘੇਰੇ, ਵਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾਡਤ, ਕੋ ਨਾ ਆਵਤ ਨੇਰੇ। ਦੂਜਾ ਡਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੇਹੀ ਵਿਆਪੈ ਰੋਗ, ਗ੍ਰਸਤ ਕੁਟੁੰਬ ਪਲੇਟਿਆ ਕਦੇ ਹਰਖ ਕਦੇ ਸੋਗ, ਗੌਨ ਕਰੇ ਚੌਕੁੰਟ ਕਾ ਘਰੀ ਨਾ ਬੈਸਨ ਸੋਏ, ਚਿਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਨ ਮਨ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਸੀਆਂ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਨ ਮਨ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਏ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਾ ਖੁੱਸ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਚਿਮੜ ਦੇ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਬੁਢਾਪਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਤੇ ਮਰਾ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰੋਗ ਸੋਗ ਦੁੱਖ ਜਰਾ ਮਰਾ, ਹਰ ਜਣੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਟਾਨੀ, ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਰਹਿ ਲਿਵ ਏਕੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਮਨ ਮਾਨੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜੋ ਹੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਪਰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ, ਤਿਨ ਜਮ ਜਾ ਗਾਤੀ ਲੂਟੈ, ਨਿਰਭਾਨ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜੇ ਛੂਟੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕਦਾ, ਫਿਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੂੰ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ, ਨਿਰਵਾਣ ਹੋ ਜਾ। ਨਿਰਵਾਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ, ਖੋਜੇ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣਾ। ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਨਿਰਵਾਣ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਵਰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਰਕ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਲੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਕੇ। ਮਾਈ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਚਿੱਤ ਲਾਈਐ, ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਲਿਵ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੀਉ ਡਰਤ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ ਸੇਵਿਆ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ ਸੇਵਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ? ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਣ, ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸੁਣਿਆ, ਮੰਨਿਆ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਵ। ਭਾਵ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟੋਂ ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਹੋਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੇਵੀਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਅਵਰ ਨ ਜਾਂਚੋਂ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੁਖ ਚੁਖ ਹੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟੋਂ ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੁਖ ਚੁਖ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।